Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakrizal Kusumadewa dari kelas 4D dan saya akan mempresentasikan tugas bahasa Inggris dari semester 2D. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Inggris tentang Exploring Computer Network Security and Artificial Intelligence. Yang pertama ada Introduction to Computer Network. Nah, di sini ada definition, ada examples. Di examples ada dua bagian, dan yang ketiga ada importance, dan yang terakhir ada visual. Nah, ini di definition ada a computer network is a system of interconnected computers and devices that communicate with each other to share results and exchange data. Dan yang di examples ada the global internet, dan yang keduanya ada smaller embedded with network, dan yang ketiga ada importance. Nah, di importance ini ada most application today depend on networks, dan yang terakhir ada visual. Visual ini ada simple diagram showing multiple computer connecting a switch atau router. Nah, di sini kita ada main components of a computer network. Yang pertama ada nodes atau device. Di device ini ada komputer, server, smartphone, printer, sensor, and ROT device. Dan yang kedua ada transmission data, mengirim data, dan yang mengirim data melalui yang pertama ada wireless. Wireless itu ada compare kabel, menggunakan kabel atau fiber optic, dan yang kedua ada wireless menggunakan radio, bluetooth, dan wifi dan sebagainya. Dan yang ketiga ada network device menggunakan switch, router, hubs, modem, firewall, access point. Dan yang terakhir ada visual diagram with device dan ditambah melalui connection lines menggunakan wireless atau wire. Nah, di sini ada network topologies. Nah, di sini ada definition, ada common types, ada impact, ada visual. Nah, di sini di definition ada network topology describe to agreement of nodes and how they are connected. The common types ada bus, star, ring, mesh, dan tree hybrid. Dan di visual ada side by side diagram comparing star, bus, and mesh. Nah, di sini ada network source and types. Nah, di sini ada 6. Yang pertama ada personal R network PAN, bisa disebut dengan PAN. Very small range, menggunakan Bluetooth atau hotspot. Terus yang kedua ada local R network, menggunakan kabel LAN. Cover small R's like office schools. Dan yang ketiga ada campus R network, menggunakan CAN. Multiple LANs in a campus or building. Yang keempat ada Metropolitan Art Network, atau bisa disebut dengan MAN, Citywide Coverage. Dan yang selanjutnya ada Wide Art Network, bisa disebut dengan WAN, covers large region of. Dan di sini ada internet dan visual ya. Dan lanjut. What is steganography? Di sini ada 4. Yang pertama definition, yang kedua
origin of the word. Yang ketiga ada different form cryptology. Yang terakhir ada visual. Nah, di sini saya sebutkan dengan definition. Steganography is a branch of embedding script information with another message or physical medium, since the UT extension is hide from plain sight. Yang kedua ada origin of the word. From Greek stenos, cover out, hidden, and graphic atau writing. Yang ketiga ada different from cryptology. Di sini ada cryptology of connection, steganography, conceals the existence of the message. Visual yang terakhir. Use the block diagram of steganography to visual show how the script message is embedded into and explained from a carrier. Nah, di sini ada types and techniques. Di sini ada media types used from steganography, ada dua. Yang pertama ada physical, invisible in micro, knitting message into yarn. Yang kedua ada digital. Digital ini ada teks, image, foto. Image itu foto atau audio, video, network streams, menggunakan live streams bisa juga. Dan yang kedua ada modern techniques. Yang pertama ada LCB. LCB itu least significant bit subtraction, widely used in image out atau audio to subtly alter playback or pixel data. Yang kedua ada BPCS. Steganography represents complex array of image with planes. Dan yang terakhir ada visual. Use the hierarchical diagram. Nah, di sini menggunakan problem atau video stock to categorize the form in a clear. Wait, pegang. Gampang terdiedit. Real world application tools. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada legitimate use. Di legitimate use ada copyright, watermarking, covert communication. Dan yang kedua ada malicious as. Nah, di sini malicious as ada 2. Stego malware that hides payload within many file to evade detection. Dan yang kedua ada espionage, Russian space embedding the text in public image for cover. Yang terakhir ada tools and software. Di tools ini ada OpenPoof, enables hiding data across multiple carriers with a layer of obfuscation and support for
variation formats menggunakan bisa ada image, foto, audio atau video. Dan yang terakhir ada StegoShare. StegoShare ini embeds large file across many images on public platforms. Anonymous file sharing menggunakan via plausible deniability. Dan yang terakhir visualnya ini. Visualnya ini ada use the general block flow illustration image tree to depict the tools assist embedding and extraction process. Sorry. Nah, di sini ada what is cryptology? Cryptography. Nah, di sini ada what is cryptography. Di sini ada definition. Di definition ada cryptography is the art and science of securing communication. Messages remain confidential, authentic, and tamper-proof, even in the presence of adversaries. It involves constructing protocols the prevent unauthorized parties from reading or altering private messages. Nah, di sini ada core goals, ada 3. Confidentiality, keeping information secret. Yang kedua ada integrity, ensuring data is tampered with. Yang ketiga ada authentication and non-repudiation, verifying sender identity and ensuring that they can deny sending. Application use in online banking, commercial, digital codes, password, literacy, communication, and more. Pegel cuy. Wait. Tadi edit lagi dah. Wait. Edit. Editor kirim aja videonya. Wait. Core cryptography machine. Yang pertama ada systematic cryptography, a single script key in use for boot and encryption and description, efficient and community use in fast operation like AS. Dan yang kedua ada asymmetric yang kedua ada asymmetric cryptography, use a public key for encryption and a private key for description, key to secure key exchange and digital signatures. Yang ketiga ada Real Madrid, bukan.
real world use. Hybrid system use asymmetric cryptography to query, share a systematic key, then use systematic encryption for bulk data transfer. Then what is internet? Internet itu ada tiga, ada definition, ada scope and reach, ada key server, its neighbors. Nah, di sini ada di definition, the internet is the global system of interconnected computer network that communicates using the internet protocol suite atau bisa disebut dengan TCP atau IP to exchange data between network and device. Yang kedua ada scope and reach. This scope and reach ini ada it spans private, public, academic, business, and government network from local to global scales. Yang terakhir ada key service it enable. Di sini ada includes the World Wide Web www atau bisa dengan email, internet, telepegi, streaming media, file sharing, social network, and much more. Nah, di sini ada how it all works and its history. Di sini ada five ada 5 bagian. Communication technologies, dan ada data transfer machines, ada origins of the internet, ada began with ARPANET in the tahun 1960, dan di sini dan terakhir ada the National Science Foundation Network. What is email and why it matters? Di sini ada 3 bagian, ada definition, how it works, ada structure of an email message. Capek, uy. Di sini ada behind the scenes components and protocols. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ada core components, ada key protocols. Di core components ini ada 3. Bisa kalian lihat sendiri, user agreement agent atau bisa disebut dengan UA, dan mail transfer agent, dan mailbox, dan spore file. Dan yang di K ini ada protocols, SMPT, Simple Mail Transfer Protocol, dan yang ketiga ada P3 Post of Protocol 3, dan yang terakhir ada IMAP, Internet Message Access Protocol. Jeda. Mau belas waktu. Siapa? What is artificial intelligence? Ada definition, ada subfield, and methods. Di definition ini ada artificial intelligence atau bisa disebut dengan AI is the capability of machines or and software to perform tasks that normally
require human intelligence such as learning, reasoning, perce- perce- perception, problem solving, and decision making. Dan yang kedua ini ada survival and methods. AI research includes learning, planning, natural nature, processing, perception, robotic, optimization, optimization, logic, and neural network drawing on fields like psychology, linguistics, and neuroscience. History milestones. Di sini ada origins and names. Nah, di origin and names, the term artificial intelligence. Dan yang kedua, early innovation, clouds, sounds, mechanical learning device, the SUS, coloring mesh patch, often seen as an early AI demonstration. Yang kedua ada clouds, sounds, mechanical learning device, thus coloring mesh patch, often seen as an early AI demonstration. Yang terakhir ada modern era breakouts, AI experience scales of optimize and setback.